මැච් දෙක ඇත්තටම මොකද ගොඩක් අපේ ටීම් එකේ ෆාස්ටිං කරන ළමයි ඉන්නවා මේ සීසන් එක නිසා. ඉතින් මේ මම හිතනවා ගොඩක් ෆෑන්ස් වලට එන්න පුළුවන් රාත්‍රී තරඟ සෙල්ලම් කරන බලන්න. ඉතින් ෆෑන්ස් වලට ආරාධනා කරන ඇත්තටම එන්න කියලා. මොකද ෆුට්බෝල් කල්චර් එකක් අපි හදන්නේ ෆුට්බෝල් මේක ජෙනරේෂන් චේන්ජ් එකක් ගේන්න හදන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ෆෑන්ස්ලා ඔක්කොම අපිත් එක්ක ඉඳී දවසේ අපිට හොඳට සෙල්ලම් කරන්න හොඳ තරඟයක් දෙන්න ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක ඉඳී කියලා. මම හිතන්නේ පළවෙනි එක ප්‍රෙසිඩන්ට්ගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා මගේ අඟ තාම ෆිට් මට තේරෙනවා මට ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන් කියලා තාමත්. ඉතින් මගේ දෙකට ඉන්න මල්ලි ලෑස්ති වුණායින් පස්සේ මට හිතුනොත් එයා ලෑස්ති කියලා. ඒ වෙලාවට මම ඇත්තටම බාර දීලා යන්න ලෑස්ති. Players, have actually embraced overseas players coming in, and there's been a great camaraderie. With it comes problems because they haven't played together. We're bringing players in from all over the world who have never, don't know each other very well. They met maybe 15 months ago in Qatar at the camp we had. But, to build relationships, to understand positional-wise, it's a lot of work that's got to be done in a very, very short period of time. But we're all very, very excited. Apart from those challenges that come along, we're also very, very excited. ඇත්තටම අපි ගොඩක් අලුත් ටීම් එකක් තමයි මේ පාර ඉන්නේ. ඉතින් සතියක් තිස්සේ අපි ට්‍රේනින් කරා ගොඩක් අපේ ටීම් එකේ පොඩි කට්ටියයි අපි සීනියර්ස්ලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඕවර්සීස් අපේම බ්ලඩ් එක තියෙන අපේම සහෝදරයෝ තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මම හිතනවා අපි මේ තරඟාවලියට මුලින්ම අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මැචස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ පෙර සූදානමක්. මේක ෆ්‍රෙන්ඩ්ලිස් යන්නේ. ඉතින් අපි අඳුර ගන්න ලොකු හොඳ අවස්ථාවක් කියලා තමයි කියන්නේ. විදේශ ක්‍රීඩකයෝ කී දෙනෙක් ඇවිත් අපේ ඉන්න එතන 17 දෙනෙක් ඇවිත් ඉන්නවා දැන්. 17 ක්‍රීඩාකදී අපිට කීයක් දකින්න පුළුවන්ද? ගොඩක් චේන්ජස් දකින්න පුළුවන්. කී දෙනෙක් වගේ? ඒක කියන්න බැහැ දැන් තාම. සුජාන් අලුත් ප්ලේයර්ස්ලා ටීම් එකේ ඉන්නවා. කොහොමද කොන්ෆිඩන්ට් එක PNG ලා උනම් මැච් එකේ? ඇත්තට මේ තරඟය ඇවිල්ලා ඇත්තටම අපි කොහෙද ඉන්නේ කියලා දැනගන්න එකක්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඇත්තටම පිළිගන්නවා අපි 205 තමයි FIFA රෑන්කින් ඉන්නේ. ඉතින් ඔපොනන්ට් ගැන රෙස්පෙක්ට් කරනවා. ඒගොල්ලෝ කොහොම ආවත් අපි වඳුර ගන්න අපි කොහොමද සෙල්ලම් කරන්න ඕනි අපේ ස්ටයිල් එක කොහොමද ඒ දේවල් දැනගන්න තරඟයක් තමයි. ඉතින් මේක මේක ඉදිරි ගමන ගැන තීරණය වෙන තරඟයක්. මම හිතනවා අපේ කණ්ඩායම හොඳින් සූදානම් වෙලා ඉන්න. Hi. So I think the burning question is, who is Sri Lanka's captain going to be? For me, from the moment I came in, Sujan has been the captain. He's the leader. Everyone respects him in the group. The players that have come in have the ultimate respect for him and the way he carries himself. So Sujan is the captain. We wanted to look at something, give other people an opportunity to lead, see how they would lead if Sujan wasn't available. Who would be the natural person to step up and become the captain. We looked at that over the 2 Yemen games. So I know now if Sujan's not available, I know in Chari, I know in Harsha, I've got 2 leaders that'll lead us with great pride. Sujan සෑහෙන කාලයකට පස්සේ තමයි නැවතත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා පාපම් කණ්ඩායම අවතීර්ණ වෙන්නේ. එතකොට ඒ අභියෝගයත් එක්ක මෙවර කණ්ඩායමේ විදේශීය ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා සම්භවයේ සහිත. එතකොට ඔවුන්ගේ එකතු වීමත් එක්ක නායකයා විදියට මොන වගේ විශ්වාසයක්ද තියෙන්නේ ඔබ ඉදිරියේදී මොහොන දෙන්න ඉන්න තරඟ සම්බන්ධයෙන්? Yeah, the question was Sri Lanka team is playing after some time and there have been new additions to the team. So how the team is prepared for the upcoming 2-match challenge? ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක ඇත්තටම අපි කොහෙද ඉන්නේ කියලා අඳුර ගන්න අවස්ථාවක්. ඉතින් මම හිතන ගොඩක් අපි දවස් 3-4ක් වගේ තමයි අපේ ෆුල් ස්ක්වොඩ් එක අපි ට්‍රේනින් කරේ. ඉතින් අපි ඊට කලින් දෝහා කැම්ප් එකේ සති දෙකක වගේ ට්‍රේනින් එකක් කරා. ඉතින් මේ තරඟය ඇත්තටම ඔපොනන්ට් ගැන බලනකොට අපි අපේ කණ්ඩායම කොයි වගේ ශක්තිමත්ද කියලා දැනගන්න තරඟයක්. ඉතින් මම හිතනවා අපි අපේ උපරිම කරොත් මේ තරඟ දෙක ඉතාමත් හොඳින් අවසන් කරන්න පුළුවන්. Sujan's answer was this is an opportunity for us to learn as well because still in the early stages of getting to know each other and again had a couple of practice
sessions in Doha as well some time back, and then an opportunity for a game. It's about learning and learning quickly. Yes. Coach, from the last game Sri Lanka played against Yemen to tomorrow's game, what will be the difference between strategies? Well, you'll find out. You'll find out. We've got a lot to learn. You know, we've had to pick up a lot of information, the players, in a very, very short period of time, maybe 2 or 3 days. You know, I'm mindful that it's been such a period of time without games. We've had 2 games in over 20 months. Papua New Guinea played 10 games in the last year. You know, this is where they are actually in their journey and where we are. For me, it's a new start. It's a new opportunity. It's a great opportunity for the players that have come in to show that they're good enough to step into this squad and this group. And I've said already a few times that, you know, the overseas players and the Sri Lanka-based players, but going forward from after this camp, it will be the Sri Lanka squad. It'll be as simple as that, because we will have chosen the players we believe are good enough to step up and join the Sri Lanka players, and then going forward that will be how we'll work it. It won't be a separate, you look at any country, you know, they have overseas players come in, whatever, and it's all as a one. Strategy, that'll be on the match day. We don't want to give too much away. Coach කිව්වේ strategies ගැන ඉතින් match day එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි දැන් ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක අන්තිම මාස 20 matches දෙකක් වගේ තමයි ගහලා තියෙන්නේ. නමුත් පපුවා නිව්ගිනියා ඒ කාලේ අතරතුරම matches 10ක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙනසක් තියෙනවා. නමුත් match එක දවසේ කියන්නේ going forward team එක හොඳට prepare වෙලා අනිත් matches වලටත් සහභාගී වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. The next question, Akhil. Yeah, first of all, I would like to congratulate Sujan on being the captain once again. And the question is for coach regarding the Sri Lankan based players. For the last 4 or 5 years, they have gone through a lot. They went through a ban. They didn't have international games, so they didn't have a contract. They had a lot of issues. So, but now they are with a very good coach who is renowned internationally, and some players who are coming from overseas as well. Few words about their dedication towards the game. It's just difficult for me really to say anything that I haven't already said, because they're an absolute credit. It's remarkable the resilience, the adversity what they've had over these last 3 or 4 years, as you've just said. Unprecedented in world football. There's no other nation that have ever had to deal with what they've had to deal with in this period of time. And I turn up over a month ago, and they're smiling, they're enthusiastic, they want to work, they want to represent their country, and they'll do everything they possibly can to get into that team. And that's testament to every single one of them. And you know, that's reflected by the captain. You know, as you said, it's January 2022 was the last domestic football, and then the international football, we had the Yemen games, but before that was June the year before. Incredible what they've had to come through, and then try and prepare in 4 or 5 weeks without that time. You know, I spoke to the overseas players that have come in, and they sort of say they have a pre-season where they have 4 or 5 weeks off, and then they come back and they struggle with injuries and they're trying to get back into the rhythm. Our players go 4, 5, 6 months without any football, and then they've got to try and represent their country, and never once have they ever shied away from that. So you know, I'm incredibly proud of them, and you all should be as well. With a lot of obstacles, you did wonderfully well against Yemen with the local based players. Now here, as you said, it's short time, but how confident are you that you will do something special in this tournament with the foreign players? I think it's really important that I make it clear now that the players are coming in, you know, to be assessed. You know, it's a fact-finding camp that are based on friendly games. So it's an opportunity, and I've said to the players that they must take this opportunity to go forward with Sri Lanka football. Nobody has got a right to be in the squad unless they're good enough. We have exceptional players. We have younger players that are coming through now that are based in Sri Lanka, and hopefully when the domestic season starts, we'll start to see that quality grow. But there's no players that have come in that are cemented in the squad. They're here over the next 2 games to prove to us, to prove to the coaching staff, and to prove to you also that they're good enough to be part of the group. So I hope that makes it clear
what these two games are all about to a great degree. I know so much about the Sri Lanka players. I know every single thing, but I know the way they're going to walk into training. I know which way they turn, left or right. I know everything about them. These players I'm still learning. And, you know, there's obvious talent there without a shadow of doubt, but it's about them to go and say, I'm good enough to be in this group. I want to be there in June when we play the next games. සුජාන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබිලා තියෙන තරග දෙකම රාත්‍රී තරග දෙකක්. මොකද ඒ පිළිබඳව අදහස් තියෙන්නේ. මැච් දෙක ඇත්තටම මොකද ගොඩක් අපේ ටීම් එකේ ෆාස්ටිං කරන ළමයි ඉන්නවා මේ සීසන් එක නිසා. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් ෆෑන්ස් වලට එන්න පුළුවන් රාත්‍රී තරග සෙල්ලම් කරන බලන්න. ඉතින් ෆෑන්ස් වලට ආරාධනා කරන ඇත්තටම එන්න කියලා. මොකද ෆුට්බෝල් කල්චර් එකක් අපි හදන්නේ ෆුට්බෝල් මේක ජෙනරේෂන් චේන්ජ් එකක් ගේන්න හදන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ෆෑන්ස්ලා ඔක්කොම අපිත් එක්ක ඉඳී දවසේ අපිට හොඳට සෙල්ලම් කරන්න හොඳ තරගයක් දෙන්න ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක ඉඳී කියලා. And the 25th. So the next question, Asha. Yeah, Sujan. අපේ ලොකු ගැප් එකකට පස්සේ යමන් එක මැච් දෙකක් ගිහුවා. ඊට පස්සේ පොඩි බ්‍රේක් එකකින් පස්සේ තමයි ආපහු මේක තරගයට සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ යමන් මැච් එක බැලුවා නම් අපේ ඉස්සරහා සෙල්ලම් නොකරපු ප්ලේයර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඕවර්සීස් ප්ලේයර්ස්ලා ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකාව. නමුත් මේ සීරීස් එක බලද්දී ඊට වඩා වැඩියෙන් ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් එකතු වෙලා ඉන්නවා අපිත් එක්ක. ඔත ඔයා දීර්ඝ කාලයක් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් දැනට වෙලා තියෙන ඔයා දකින්න වෙනස මොනවද ස්කෝට් එකේ? Okay, Arshad's question was, since the two games against Yemen, there have been some big changes, a lot of inclusions into the side. And as a senior player, Sujan, how do you see that impact on the players as a whole? ඇත්තටම ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ හොඳ ලයිට් ප්ලේයර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ටීම් එකට ගොඩක් ක්වොලිටි එක ගේනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ කට්ටියටත් අපි ඇත්තටම මැචස් සෙල්ලම් කරන්න ගොඩක් අඩු වෙන අපිට සුපර් ලීග් එකක්වත් අපිට එහෙම සෙල්ලම් කරන්න කාලයක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ ප්ලේයර්ස්ලාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කොහොමද ගැප්ස් වලට දුවන්නේ, ඒගොල්ලෝ කොහොමද පාසස් දෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ටීවී එකේ බලනවට වඩා ලයිව් ඒගොල්ලොත් එක්ක සෙල්ලම් කරද්දී ෂෙයා කරගෙන ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ගොඩක් ඇත්තටම අපේ ටීම් එකේ ඉන්නේ ගොඩක් යන්ග්ස්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ කට්ටියත් එක්ක මික්ස් වුණාම. සුජාන් වාදන වසර ගානක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අයිතත්වයට දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා විවිධ මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් සමග ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා ලංකාවේ. ඉපදෙලා ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරපු ඕනි කරපු ක්‍රීඩකයන්ට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රීඩකයන්ට වඩා දැන් ඔයාලට ලැබෙන තියෙන කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් කියන්නේ පොරින් ඒගොල්ලෝ වසර ගානක් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන්ගේ කොහොමද ඔයාලා කියන වෙනස සහ ඒගොල්ලන්ගේ අපේ කොහොමද ස්කිල්ස් වල වෙනස පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්? අතරම අනිත් කණ්ඩායම වලට වඩා මේ කණ්ඩායම ඒ කියන්නේ හැන්ඩල් කරන්න ලේසි. මොකද ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද ප්‍රොෆෙෂනල් සෙල්ලම් කරලා කට්ටිය ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අපේ ළමයින්ටත් ගොඩක් හොඳ අත්දැකීමක්. මේගොල්ලෝ කොහොමද හැසිරෙන්නේ, මේගොල්ලෝ කොහොමද දවස ගෙවන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම ළඟින් දකින්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් මම හිතනවා මගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට මේක හොඳ අත්දැකීමක් ඒගොල්ලොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ලැබෙනවා. Off the field as well. Coach, how many players are you retaining for this in this squad, local players? Well, we've got 12 in the squad, and we've also got 4 of the younger boys that have joined us, who I thought had done really well in the previous camp, but maybe not quite ready to step up. There's still players that are ahead of them, but there's real potential there. So we've invited them in. They've joined in training. They've trained with us as a group, and they're staying in the hotel. So I think it's a terrific gesture, you know, to make that effort, to make them feel involved, because they are the next generation coming through. සුජාන් මේ විදේශ ක්‍රීඩකයෝ 14ක් ගේන්න පාපොත් සම්මේලනයේ සෑහෙන වේසක් කරලා දෙනවා. ඒ පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. දැන් මේකෙන් භාගයක් ශ්‍රී ලංකාවට එම ලංකාවේ දාන අය 3-4 දෙනෙක් තමයි අවස්ථාව දෙන්නේ. දැන් මේ දිගටම මේ ක්‍රමයේ කවුතුණු ලංකාවේ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ වලින් එන ක්‍රීඩකයන් උන්ගේ අනාගතය කොයි විදිහටද තියෙන්නේ? ඇත්තටම ඒ කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ එන එක ඇත්තටම හොඳයි. මොකද අපි රෑන්ක් එක ඉස්සරහට යන්න අපිට ස්පොන්සර්ස්ලා එනවා හැමදේම හැදෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ මම දකින්න විදිහට ගොඩක් අපේ ක්‍රීඩකයන්ට ඔපචුනිටි එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතන්නේ ලීග් ස්ට්‍රක්චර් එක හැමදේම මීට වඩා ස්ට්‍රෝං වෙනවා. අපේ රෑන්ක් එක ඉස්සරහට යද්දී සුපර් ලීග් එක ඔක්කොම හොඳ වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා දැනුත් ටීම් එකේ ගොඩක් යන්ග්ස්ටර්ස්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. ඒගොල්ලොත් ෆයිට් කරනවා අර ඉන්න ආපු කට්ටියත් එක්ක.
ඉතින් මම හිතනවා ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. My coach is my question is actually directed to the coach, and it's the same thing as the previous question, but can I just frame it in a different way? Because you're a title-winning captain with Manchester City, and because you've seen this sort of thing happen, the fact that there are a lot of outbound or external players coming into the squad, but you get to see very little academy players coming up, you can equate that to the current situation with Sri Lanka, with a lot of players who are playing in foreign leagues coming in, but maybe, and according to social media, people are saying that the local players don't get a chance. But from your experience, what can you say to those people who are concerned about that? Are we talking about the present, the past, or the future? Present. Well, the present is there's a lot of work going in. I think it's clear that the pathway from grassroots football through to the national team is something that needs to be worked at. We have to develop players. There are players, I see talent, but too often I think at a certain age they seem to drift away, maybe into education or a different sport. There's talented athletes, a sportsman. I watched a recent rugby game, and I think it was the Navy against the police. And I rang a couple of from the federation, and I said, well, how are these players? Where are these 6'2" lads who are built like this? Where are they? And then they're there. The players are there. But they've got to be able to find a pathway in football that gives them an opportunity to create a livelihood and a living. And that's really important. I believe that, the very, very early stages where we're looking at right across the country, how we can implement that and give everyone an opportunity. The players of today have had a really tough period. I'm very mindful of that, and when I took the role of manager, when we met in Qatar, I was so mindful of how I was going to marry the two up and how gentle we had to be with that, because of obviously the questions that will arise. But the players have been given great opportunity against the Yemen and in the Asias, in Uzbekistan. And I have a clear idea in my head who I think can step up and play. And, the players, which is the question from earlier on, the way they've embraced the last 2 years, and even out of camp with the information they've taken on board from abroad, when we had the 9 months, unfortunately, when we were banned, they stayed fit. And when we first came in for Uzbekistan, I think collectively across the same amount of squad, I think we're 38 kilograms lighter as a group than we were when we started. So there's things they're taking on board, and and as I've said, the players that have come in, if you're not fit, if you're not up to the standards that are required, you'll be sent home, because we have to have the highest standards expected. So I think it's more of a federation president question and the future of football, but I know the raw talent is there. There's a lot of talented kids. I've been at Sugadasa the last few weeks training, and there's kids everywhere, athletes. The enthusiasm and the desire and the humbleness is incredible, and you can only produce good sports people with that raw ingredients that we have. We have to find a way to develop it. Okay, the question was now the domestic football has been stagnant for a very long time, and how would that affect the team, and also how long are you going to be representing Sri Lanka? මම හිතන්නේ පළවෙනි එක ප්‍රෙසිඩන්ට් ගෙන් තමයි අහන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා මගේ අඟ තාම ෆිට්, මට තේරෙනවා මට ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන් කියලා තාමත්. ඉතින් මගේ දෙකට ඉන්න මල්ලි ලෑස්ති වුණායින් පස්සේ මට හිතුනොත් එයා ලෑස්ති කියලා ඒ වෙලාවට මම ඇත්තටම බාර දීලා යන්න ලෑස්ති.